Hello, am I audible? Yes, Okay. And is my screen visible? yes, Thank you. So we're going to start deeply with this overview of what happened. Okay. And then the current day and then we'll move on to one argument that also drives a lot of development stuff like that. So going to the last question. So we started with sequence distributed network. Then we had basic Encoder Decoder architecture. This is a map. Think of it as something that has to range of horizontal and then we are taking from the again understanding weighted function. So weighted function is also cosine difference like vectors we have like this we find the component of difference around this. So the larger the software, the larger the vector. So that way you can imagine that very high, quite like close to that way. A particular input map close to the the way this is the way we have sort of like
may be huge so that the computer might like that the content user here might not carry all of the info. That's why we are attending to particular cases and then do an initial attention to the output of this particular case. This was the main architecture of attention mechanism. Then we saw something called masked attention. So see, this is like we discussed that the lower half of this matrix is not filled because we generally try to find the correlation between this word with the previous word, this word with the previous keyword. So it shouldn't happen that while predicting something, a word is getting influenced by a word that is after it. So when we are at blue should not be bothered with Varda here. So the encoding of blue should not be hampered by something after this. So that's why when we are dealing with blue, we're only going to deal with the last, the ones before blue. So that's why you can see corresponding to blue, we have name, fluffy as blue. That is for mass attention, and we also discussed that we are mapping this to lower dimension spaces for keys and queries, and then the dot product between them to sort of like knowing the inline distance, and then accordingly we are in the next that you can see, so we are sort of changing it to value vector, which was a representation of the name embedding. Then we were multiplying a dot product with the value vector corresponding to all the positions, then adding them to find out the name change that is required to like add the function encoding and other information to this input embedding. And we were repeating this step again and again to sort of improve the like the input embeddings, because these embeddings they were initially independent of each other, and we were adding the effect of words like for a fluffy blue creature would be affected by both fluffy and blue. So those things were getting incorporated in the embedding. Right. So as you can see, after finding the dot product, we are simply multiplying it with the value vectors, then finding the net change required, and then adding that to the original input embeddings to find out this. This is going to be the new embedding. So this will go in here, and the same process would repeat. This will go in here and here. Sorry, and it does the same process would repeat. And then finally, we had our introduction to transformer. Transformer is like if you can see, this is the way transformer works. So in a normal transformer, we have two sections. One is the encoder section, this is the encoder section, and this is the decoder section, right, from this one. Now the thing is, in the encoder section we have the multi-head attention. Multi-head attention is nothing but the same attention module that we had, just instead of having one, like here you can see I have taken the self-attention. Like self-attention means you're finding the attention of words of the same sentence with itself. Now it will be like you have the same word, you start with this, but you have multiple heads where you are running this attention in parallel, and then they modify. So initially you start with E in all of the cases, but later you get modified to E dash, E double dash, E triple dash, and then we use that information, all of that information to sort of find the proper output or proper output embedding. Like it's going to be E dash, it's going to be E double dash, and so on. This is the crux of multi-headed attention. Now, after that, we have a feed-forward network. Feed-forward network, we'll discuss why we use the feed-forward network today, and then like the same thing is happening in the decoder part as well. So this has the same philosophy of encoding the input, embedding input words to something smaller, and then expanding it again. Now, this was the overall discussion that we had, and then we tried to map the overall architecture of transformer to the basic encoder decoder. This is all that, and now for today, we are going to focus mostly on what we know as the decoder level transformer. So, see, we didn't discuss the encoder part of the transformers in detail because generally we don't have a lot of use for that. The GPT that has created the sudden boom in interest, from all across industry, that GPT only uses the decoder part.
does not use the encoder part at all. So decoder image transformer has all the mask attention layers and the dense network, but it does not have the encoder layer. So ideally, if you see from a model POV, it has all the necessary unit components like the attention model and the dense layer, but it does not have the starting encoder layer. Now, if you have any like crucial questions from last day's session, just tell me once before I go ahead with the decoder based PPT, the decoder class part of the PPT. So if you have any questions from the last day's meet, just show and then we'll you can just yeah. মডেলটাকে এনকোডার ইনকর্পোরেট করলে কোনো অসুবিধা হবে জিপিটিতে? দরকার পড়ে, মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে দেখ এগুলো বলতে পারি শর্ট অফ ট্রায়াল এর উপরে করা হয়, আর এখানে অসুবিধা হবে এটা পরে সেটাকে আমি বলবো। এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে ট্রেনিং এর গল্পটা আসছে, এখানে আরো অনেক এনকোডার আর ডিকোডার আর এনকোডার ডিকোডারের মধ্যে বেশি কিছু ডিফারেন্স রয়েছে। যেমন এখানে আমরা কি ইউজ করছিলাম, দেখ একটা নর্মাল এনকোডার ডিকোডার করে যে ইউজ যেরকম মাস্ক করে না, পুরো জিনিসটাকে ইউজ করে ফার্স্ট অফ অল, ঠিক আছে, মানে ট্রেনিং এর সময় মাস্ক হয়, বাকি সময় মাস্ক করে না। তো এটা একটা ইস্যু হয়, যেটা যেটা বললাম যে নর্মাল আর্কিটেকচারের ক্ষেত্রে নর্মাল একটা ট্রান্সফরমারের যে ইউজ, যে ওই ফর স্যাটিসফ্যাকশন যে বের করার ব্যাপারটা একটা ওয়ার্ডের মধ্যে যখন করছিস তখন আগের সাথে ইউজ করার একটা ব্যাপার থাকছে। তো এই মাস অ্যাটেনশন একটা ছোট একটা এক্সাম্পল হলো। এছাড়াও তোর এনকোডার ডিকোডারের মানে বাকি এনকোডারের যে কম্পোনেন্ট গুলো আছে ওটা কোনো দরকার নেই, কারণ ডিকোডার লাইক এনকোডার ইজ লাইক ইউ আর তোর ইনপুট হচ্ছে একটা সিকোয়েন্স এন্ড ট্রাইং টু কনভার্ট ইট টু আ ডিফারেন্ট সিকোয়েন্স। বাট জিপিটি যদি এইভাবে ভিজুয়ালাইজ করতে পারি, জিপিটি হচ্ছে তোর একটা কোয়ারি দিল, সেই কোয়ারিটাকে হি ট্রাইস টু সর্ট অফ কমপ্লিট ইট। সো লাইক একটা সিকোয়েন্স ছিল, এই সিকোয়েন্সের পরে কি আসতে চলেছে সেটা আমাকে বের করতে হবে। এবার দিস এক্স্যাক্টলি লাইক হোয়াট উই ডিড ইন দ্য লাস্ট মিট, যেখানে আমরা ছিলাম হচ্ছে এই মিস্টার ও যখন এটাকে ট্রান্সফার করার চেষ্টা ট্রান্সলেট করার চেষ্টা করছিল, তখন আমরা দেখেছিলাম যে সেই এখানে আমরা ইউএস দিয়ে স্টার্ট করছি, মনে আছে এখান দিয়ে আমরা ইউএস দিয়ে স্টার্ট করছি, তারপর এটাকে নিয়ে যাচ্ছি তো একটা স্বপ্ন করছি যে একটা আউটপুট পাচ্ছি, এটাকে আবার নিচে নিয়ে আসছি, then again we go to the same procedure until we find the UAS, right? হ্যাঁ দাদা, তো মনে আছে তো? এবার ধরে নে এই যে জিপিটির কাজটা এটা হচ্ছে জাস্ট ওয়েটিং এর নেক্সট স্টেপ। তো এখানে আমরা ইউএস দিয়ে স্টার্ট করছি, জিপিটি কি করবে, জিপিটির কোয়ারিটা নেবে, কোয়ারিটা নিয়ে সেখান থেকে স্টার্ট করে দেবে একদম ফার্স্ট ওয়ার্ড থেকে। সো ইনস্টেড অফ স্টার্টিং উইথ ইউএস উই স্টার্ট initially with maybe who is the prime minister of India, so এরকম করে টু থেকে স্টার্ট করবে, দেন হি ইজ দেন দ্য প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া অল দ্য ওয়ে আপ টু ইউএস। তারপরও আবার এই সেম ওয়েট খাবার। তো এই মানে বেসিক্যালি ভাবতে গেলে ডিকোডারের যে কাজটা রেটিং দ্য নেক্সট ওয়ার্ড, এটাই একটা আর কি সর্ট অফ কোশ্চেন অ্যান্সারিং আমাকে হেল্প করবে। সেই জন্য আর কি এনকোডারটা ইউজ করা হয় না, অনলি ডিকোডার। আচ্ছা দাদা, বুঝেছি বুঝেছি। আর কার কোনো কোশ্চেন রয়েছে? কোশ্চেন থাকলে কর, আর রেকর্ডিংটা পুরো প্রোভাইড করে দেওয়া হচ্ছে সেটা দেখে নিস আমাদের যদি কোনো অসুবিধা থাকে। হ্যাঁ, আমি ধরে নিচ্ছি আর কোনো কোয়েশ্চেন নেই সেভাবে। তো নাও লেটস মুভ অন, রাইট? তো যেটা ডিকোডার বেস ট্রান্সফরমার ছিল, তো এখানে যেটা আমি বললাম একটু মানে মেন ক্লাক্সটা আমি বলেই দিলাম এটা দেখানোর আগে। তো হোয়াট ইজ হ্যাপেন, লাইক এরা যেমন একটা এক্সাম্পল চ্যানেলটা মানে in materials you can find that this is the YouTube channel that I also refer and many of you do as well, so you guys can refer to the YouTube channel for all this stuff. So the question is something like this: what is that for? So I'm here bolam who is the prime minister, so they have taken a very like small embedding, but a very small vocabulary and a very small embedding, but they have only these 5 tokens in their dictionary. But for us it is going to be a huge number, and so we are going to start with the first token. হ্যাঁ বল। বলছিলাম যে ডিকর্ডার মডেলটা তুমি আগে ইউএস টোকেন লাইক ওর যে
এটা আমার এখানে উত্তর নেই। কারণ দেখ এখানে আমরা কি করছিলাম, we were starting with this encoder এর মধ্যেই পার্টটা ছিল, রাইট? এনকোডার এর হ্যাঁ মধ্যে হ্যাঁ হ্যাঁ শুরু এনকোডার থেকে থেকে। ইনফরমেশন, হ্যাঁ, এনকোডার থেকে কিছু ইনফরমেশন আসছে, ঠিক? তো সেই হুম ইনফরমেশন আমি পাস করাচ্ছি এইভাবে। তো ও এক্সপেক্ট করছে একটা ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ সিকোয়েন্স অ্যাজ আউটপুট, ঠিক আছে? হুম তো সেই জন্য আর কি, তুই যেটা বলিস সেই জন্য আমরা ইউএসএ স্টার্ট করছি, করে ইউএসএ স্টার্ট করে একটা নতুন আর কি জিনিস নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা একটা, হ্যাঁ, করছি কস ফাংশন সিকোয়েন্সে। থেকে একটা পজিশনে হ্যাঁ আসছি। ওকে, হ্যাঁ গট হ্যাঁ ইট। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, হুম ইয়েস ইয়েস ইয়েস, এটাই হচ্ছে ব্যাপার। মানে লাইক ডিকোডার মানে তোকে ইউএস অ্যাড করতে হবে কোনো মানে নেই, কারণ ডিকোডার এই সেম আর্কিটেকচারটাকে আমরা এখানে রিইউজ করব ফর জিপিটি, হ্যাঁ ঠিক আছে? বুঝলি তো? হ্যাঁ দাদা, বুঝেছি। ওকে কুল, ঠিক আছে। তো এখানে যেটা করছি আমরা, ফার্স্ট ওয়ার্ড, দেন ওটাকে এনকোড করা হলো, রাইট? দেন এই পুরো চক্করটা হচ্ছে ওই এমবেডিং এর চক্কর, যে ওয়ার্ড অ্যান্ড পজিশন এনকোডেড ভ্যালুস, ঠিক আছে? এটা একটা পেলাম। আর এই যেটা ওরা করেছে QVK, this is the exact thing that we did in the last class. So when we were doing something like this, we were transforming some input embeddings to a set of output embeddings here, and then we are reusing this. So we are sort of doing the exact same thing here. No, not sort of, we're doing the exact same thing mathematically inside the QVK block. So you can see this block, this is the same thing. This is self attention model. So you can see that when we are sending a set of input embeddings of 2 dimensions, it is getting transformed to like a new set of embeddings, যেটা আমরা ওইখানে দেখছিলাম e dash e double dash ওইভাবে করে। And then we are adding the value, we are doing an additive thing of sorts here. So you can see 1.1 minus 1.3. The philosophical the way you can interpret this addition is that you have the minus. So after changing it through the attention module, you have added some, you have added the context to the particular words embedding. Now you need to also tackle when some necessary information may have been forgotten, so you are sort of adding it back again, and then you are having the new output embedding. So এরপর যেটা হচ্ছে, this output embedding is passing through this multi-layer perceptron. So এখানে you can see that, sorry, so I mean you can see minus 5.2, it's minus 0.2, minus 5.2, minus 0.2. This is the input, right? And then we are passing this to the residual, sorry, the multi-layer perceptron on the deep neural network. Okay, so এখানে we have some weights, we have some weights corresponding to this node as well. So এটা basically weights and biases এর খেলা এখানে, that will be completely trained depending on the necessary requirements, সেই জিনিসগুলো সব পরে হচ্ছে, পরে ট্রেনিং হচ্ছে এগুলো। And then we were adding, this is the bias section of the multi-layer perceptron, এগুলো একদম বেসিক্স যেগুলো আর কি neural network হয় সেটাই। So we are passing the input embeddings through a multi-layer perceptron. We're adding some biases to this, and then whatever we have, we are doing a softmax on this and getting the final output. So এখান থেকে we are like, see, the game is that whenever what GPT essentially is, that GPT, if I have defined it later for you, yeah. So for example, if you have the query, then you imagine the query as the starting part of a text. So GPT is technically a text completion model. So you'll see that when I guess tomorrow you might see some of the implementations where we have models called Da Vinci, and all of them have specific task of text completion. So GPT was created for that particular task initially. It needs to complete a text. So if you start with some word, it need to predict the next word that has the correct context. So that's why what we are doing here is we are trying to predict the next word. So we started with what. The next assignment for the entire network is to try and find out what is the next word. If it successfully finds out is, then we again plug is here, and then the same process goes until we reach the EOS token. Now this is the EOS token for the input. So for the input query.
The next step again starts with, we don't stop there, we just again start with putting the EOS's embeddings inside this, and we keep on doing this. So from this EOS to the next EOS, we'll find our query. So it is exactly like we did in the last stage, except you don't have any context vector passing. Here you start with the query, encode all the way up to EOS, then continue and find the next EOS and then stop. তো এর মধ্যে কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে বলিস। আচ্ছা তার আগে এইটা একবার জাস্ট এক সেকেন্ড, জাস্ট 1 second. So just before going there, as I said, text 0 to I, if this was the input, text I plus 1 being EOS, the next output, the actual output becomes text I plus 2 to J, যেখানে J plus 1 is the EOS। তার মানে একটা ব্ল্যাক বক্সের মতো ভাবতে পারি জিপিটি, যেটা ইনপুট নিচ্ছে অ্যান্ড ইনপুটের মধ্যে 0 থেকে I অব্দি ছিল, I plus 1টা EOS ছিল, আর ও কি করছে না এই নেক্সট পার্টটাকে জাস্ট টেক্সট কম্প্রেশনের মধ্যে দিয়ে অ্যাচিভ করছে, আর কিছু না। হ্যাঁ, এবার কোশ্চেন্স গুলো বল, আনমিউট করে বলতে পারিস। দাদা একটুখানি আরেকবার একটা মডেলটা লাইক হাউ ইট ওয়ার্কিং আই ডিডন্ট গেট ইট, মানে আমার বলতে চাইছো কি আমার কোয়ারিটাকে ও জাস্ট একটা ইনপুট স্টেটমেন্ট নিচ্ছে তারপর ওটা কমপ্লিট করছে জিপিটি। হ্যাঁ, এটার একবার বলতে পারবে মানে সিস্টেমটা হাউ ইট ওয়ার্কিং, মানে সো সো অনেকগুলো তো ওয়ার্ড লিঙ্কস হ্যাঁ আছে বল, না, কি মানে ভাবো লিঙ্কস? কি হোয়াট, মানে অনেকগুলো পার্টস আছে লাইক কেমন করে লাইক হোয়াট ইজ হু ইজ নরেন্দ্র মোদি। তো এবার আফটার হু একটা চেক আউট করলো এই মাল্টি লেয়ারটা থেকে কি বুঝতে পারছে মানে অনেকগুলো বায়াস চালিয়ে কি নরেন্দ্র মোদির কথা বলা হচ্ছে, তো নরেন্দ্র মোদির কথাটা জিজ্ঞাসা করা উচিত, হ্যাঁ সার্চ তো করতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখ এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে, তুই যখন এই হোয়াট ইজ নরেন্দ্র মোদী লিখছিস না, তো ওটা ওই 1 by 1 এগুলোকে ফিট করতে থাকছে না, হোয়াট ইজ নরেন্দ্র মোদী। অ্যান্ড ইন দ্যাট ওয়ে কি হচ্ছে, দেখ এই যে দাঁড়াও, তো তোর ইনপুট থেকে ওই এখানে যেমন কি ছিল, এই যে একটা ইনপুট ছিল, এই ইনপুটটা সর্ট অফ নিজেদের মধ্যে ওই খেলাটা হচ্ছে এখানে, কিন্তু নিজেদের মধ্যে কনটেক্সট বিনিময় হচ্ছে, নিজেদের মধ্যে দে আর এক্সচেঞ্জিং দ্য হ্যাঁ ইনফরমেশন হ্যাঁ হ্যাঁ বিটুইন দেম। একটা রিলেশন বের করছে হ্যাঁ হ্যাঁ কোসাইন হ্যাঁ, দিয়ে কোথায় কোন তো পজিশনে দাঁড়াচ্ছে। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, সো দ্যাট ওয়ে ইউ আর হ্যাভিং the updated embedding. So এখানে কিন্তু when you reach Narendra Modi, you already have the information যে the question is was asking that what is Narendra Modi, right? তো ওই কনটেক্সট হ্যাঁ আমার লাস্ট ওয়ার্ডে গিয়েও থাকছে। তো সেইটাকে পুরোটাকে কাজে লাগিয়ে উই আর ট্রাই টু প্রিডিক্ট দ্য নেক্সট ওয়ার্ড। তো ওরা কিভাবে আনসার করতে শুরু করবে সেটা কমপ্লিট ট্রেনিং এর উপর ডিপেন্ড করে। যেটা বললাম, ট্রেনিং এর সময় হবে তুই করানোর চেষ্টা করবি, ট্রেনিং করানোর সময় যে এটা ইনপুট ছিল, এটা আউটপুট ছিল, এভাবে করবি। বাট যখন তুই আউটপুটটা দিবি তখন থ্রু দিস মেথড ওর মধ্যে অলরেডি কনটেক্সটে চলে এসছে, ঠিক আছে? তো এরপর ওর আচ্ছা পক্ষে আর আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ আমি তো ট্রেনিং এর সময় আউটপুটটাও দেবো, তো সেম ওরকম করে একটা হ্যাঁ রিলেশন ট্রেনিং, ক্রিয়েট। আমি এটা যেটা বলছিলাম পুরোটা ট্রেনিং এর সময় বলছিলাম, যে একটা করে নেক্সটটাকে ওয়েট করানোর চেষ্টা করবে এইভাবে। বাট এর সময় তোর কাছে মানে কোয়ালিটা তো রয়েছে, জাস্ট আউটপুটটা তোর চাই। তো আর এখানে তো সবকটা কনটেক্সটে চলে এসছে, অসম্ভব মানে নরেন্দ্র মোদী অব্দি, মোদী হ্যাঁ অব্দি। হ্যাঁ ঠিক। তো ইন আর দ্যাট ওয়ে, হ্যাঁ বল। আর ওই কিউভিকেটা মানে তুমি ওই অ্যাটেনশন মডিউলটাই মেনলি যেটা হচ্ছে সেটাই। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ওটাই 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 এটা সময় যেরকম কি হয়েছিল, ইনপুট এমবেডিং ছিল, সেখান থেকে জাস্ট ট্রান্সফার করে আমরা নতুন একটা ইনপুট, নতুন একটা আউটপুট এমবেডিং পেলাম, মানে এই যে হুম 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 এটা এখান থেকে এটা আমরা এখান থেকে আমরা এটা পেলাম, আবার এটা আবার ইউজ হয়ে গেল, ওই জিনিসটাই এটা, ওটাই কিউজিকে। ওকে ওকে। এটা মাস্ট, মানে তলার হাফটা ইউজ হচ্ছে না, তলার হাফগুলো জিরো করে দেওয়া আছে আর বাকিটা ইউজ হচ্ছে, উপরের হাফটা শুধু, যেমন কালকে কথা হয়েছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক, সে তো ও কেন করে ডিপেন্ডেন্সি করাতে হবে। ইয়েস ইয়েস এক্স্যাক্টলি দ্যাট, গট ইট রাইট। ইয়েস ইয়েস ইয়েস। ঠিক আছে, এনিওয়ান এলস, আপনার কোনো কোশ্চেন আছে? আমি একটা কোশ্চেন এখানে এক্সপেক্ট করছি যে লাইক এই যে একটা সফট ম্যাক্স লেয়ার রয়েছে, এটা কারোর মনে কি এই প্রশ্নটা জাগ যে মানে এই সফট ম্যাক্স বলি, সরি 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 সরি, মানে এই যে পুরো চক্করটা রয়েছে, সফট ম্যাক্স শুধু না, এই পুরো যে মানে মাল্টি লেয়ার পারসেপ্ট্রনটা রয়েছে, এটা কি খুব দরকার আছে? মানে এটাকে দিয়ে কি অন্য কোনো ভাবে একটা মাল্টি লেয়ার পারসেপ্ট্রন মানে অত্যন্ত হেভি জিনিস, তো তোরা জানিস মানে এখানে দেখতেই পাচ্ছিস যে মাত্র দুটো ইনপুট আর এই 5টা আউটপুটের জন্য কতগুলো ওয়েটস আছে, কতগুলো বায়াস আছে, তো এতগুলো ট্রেনেবল প্যারামিটার বেড়ে যাচ্ছে।
তো লাইক তোদের কি মনে হচ্ছে এটা কারোর কোশ্চেনটা কি কারোর মনে হচ্ছে যে লাইক কেন এটা দরকার, আমরা কি অন্য কিছু করতে পারতাম না? লাইক দিস শুড কাম ইন ইউর মাইন্ড যে এটা কি দরকার ছিল এটা করার। এবং তোরা এটা জানলে অবাক হয়ে যাবি যে ইফ ইউ ট্রাই টু ফাইন্ড আউট লাইক আ ওয়ান টু ওয়ান ম্যাপিং, যে কোন মডিউলটা জিপিটি তে সব থেকে বেশি কন্ট্রিবিউট করেছে দ্য নাম্বার অফ প্যারামিটার। আমরা সবাই জানি অ্যারাউন্ড 175 বিলিয়ন ট্রেনেবল প্যারামিটার একটা জিপিটি মডেলে থাকে, জিপিটি থ্রিতে রয়েছে। তো ওই যে একটা ম্যাসিভ নাম্বার, এই ম্যাসিভ নাম্বারটার মধ্যে ম্যাক্সিমাম কন্ট্রিবিউশনটা কার? এবং তোরা জানলে স্টান্ড হবি যে এতদিন ধরে আমরা যেটা করছিলাম অ্যাটেনশন ট্রান্সফরমার, যেগুলো আমরা কোনোদিনও শুনিনি এর আগে হয়তো মোস্ট অফ আস, তো those thing attribute for only one third of the 175 billion. The rest two third is something that we have done all along. সেটা হচ্ছে এই জিনিসটা, এই জিনিসটা দিস মাল্টি লেয়ার পারসেপট্রন, এটাই সব থেকে বেশি কন্ট্রিবিউট করে জিপিটির নাম্বার অফ প্যারামিটার্স এর উপরে। তো এবার আমরা ওটাতে যাবো যে কি করে হচ্ছে। তো এটা I'll suggest that after the sessions you should also go through the 3 blue 1 brown series. তো এটা নতুন ভিডিও এসছে একদম, এক আই গেস 3 সপ্তাহ মতো আগে এসছে প্রবাবলি। তো এটা হ্যাভ আ লুক এট দিস আফটার দ্য সেশন। তো এখানে যেটা হচ্ছে দেখ, we started from some input embedding যেগুলো ওই attention layer এ পড়ছো, this ei dash ei vector, this is the this one, so the output of the attention layer। তো এটাকে আমরা ফার্স্ট পাস করাচ্ছি থ্রু সেকেন্ড থ্রু দাদা এটা মাল্টি লেয়ার পারসেপ্টরের ওয়ার্কিংটা বোঝাচ্ছে। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, মানে মাল্টি লেয়ার পারসেপশনটা এখানে কি করে কাজ করছে, এটা যেটা একটু বলেছিস একদম ঠিকই ধরেছিস, there is nothing new in this. So w e plus b, this is basically the output of a multi-layer perceptron, and after that you apply the ReLU function, right? And then you get this, তারপরে একটা লিনিয়ার আছে। তো এই লিনিয়ার যে মানে এই যে তোর এমএলপি গুলো, এগুলো বেশ অনেকগুলো পরপর পরপর লাগানো আছে। আর আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছিল, যেটা এখানেও যেটা বললাম, যে আফটার এভরিথিং দ্য ইনিশিয়াল এমবেডিং ইজ অলসো অ্যাডেড, তার কারণ এর নিজের এমবেডিংটার একটা এফেক্ট রাখার জন্য। তো এটা লাইক দিস ইজ হাউ এমএলপি উইদিন জিপিটি ওয়ার্কস। তো এখানে we start with the the output embedding from the attention block, then we find the like we go through the like MLP, we take the output, then we pass it to the ReLU function, which gives it some nonlinear attributes, and then again we pass to the linear the MLP, and then finally we add it with the original embedding to get the output. So this is supposed to be the next sequence. এইভাবে এটা কাজ করে। আর ফাইনালি এটা একটা জাস্ট জিনিস, তো এটা তুই এই যে কলামটা যখন আমরা মাল্টিপ্লাই করছি ডাব্লিউ ইন্টু ই প্লাস বি, আর যেটা আমি বলছিলাম তোদের কাছে এক্সপেক্ট করছিলাম যে এটা কি এক্সট্রা কন্ট্রিবিউট করছে মডেলটা, এই কোশ্চেনটা তোদের মধ্যে যদি আসে, তো এই কোশ্চেনটা আমার কাছেও ছিল যে এই এমএলপিটা এত ইম্পর্টেন্ট কেন। তো যেটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে এই যে দেখতে পাচ্ছিস এই সিটা, এটা আমি তোকে একটা খুব সুন্দর ফিলোসফিক্যাল জিনিস বোঝাবো, যেটা আমি নিজেও এই খুব একটা ভিডিও থেকে জেনে তারপর বুঝতে পেরেছি যে এটা ফিলোসফিক্যালি বুঝলে তো সুবিধা, ম্যাথামেটিক্যালি এটা খুব একটা তোদের কাছে সেন্স বানাবে না। যদি ফিলোসফিক্যালি ভাবিস, ধর তোরা কেউ ফুটবল দেখিস কিনা জানি না, তো একটা ক্লাব আছে টটেনহাম বলে, যারা জেনারেলি ট্রফি ফফি জেতে না। তো এইটা when you have sort of a number, এখানে এই থ্রিব্লু বান্ডমনে লেব্রন জেমস নিয়ে বলেছিল, সো লেব্রন জেমস করে অ্যাট্রিবিউট করছে বাস্কেটবলের সাথে, বাট এখানেও there are some words you won't associate a particular word. ফর এক্সাম্পল এই যে যেটা বলছিলাম টটেনহাম, এর সাথে এখানে ট্রফি ওয়ার্ড থাকলে তো অ্যাসোসিয়েট করবি না, বা তোর করতে পারিস নো ট্রফিস বলে অনেক নিয়ম হয় সেখানেও করতে পারিস। এইগুলো অত্যন্ত মানে কি বলবো, তুই এটা এখন এমবেডিং তোর কাছে থাকবে এরকম, ইউ হ্যাভ দ্য এমবেডিং অফ সাম আদার ওয়ার্ড, ইমাজিন যে এইগুলো মানে এটাও কিন্তু ওই এক ভেক্টর স্পেসে অনেকগুলো অন্য রকমের এমবেডিং রয়েছে। তো এই ভেক্টর স্পেসের সাথে তুই ওর ইনপুট ওয়ার্ডের একটা শর্ট অফ কোরিলেশন বের করছিস, যেখানে কোন ওয়ার্ডটা কতটা এফেক্ট করছে। এই জিনিসটা কিন্তু শুধু অ্যাটেনশন না, এটা অ্যাটেনশন ছাড়াও আরো অনেক কিছু রয়েছে। মানে অ্যাটেনশনটা কি করছে, অ্যাটেনশন সব সেলফ অ্যাটেনশন, যেখানে আমি একটা পার্টিকুলার ওয়ার্ডের সাথে ওর নিজের এটা পেলাম। আর আমি যে এক্সাম্পলটা দিলাম হোয়াট ইজ নরেন্দ্র মোদি, দ্যাট ইনফরমেশন নিডস টু বি অ্যাসোসিয়েটেড টু the things like
হি ইজ দ্য প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইউনো পুরো বাকি যে গল্প আছে নর্মালি সেটা। তো এই ইনফরমেশনটা তো আমি পার্টিকুলার ইনপুট থেকে কথা পেলাম না, এটা তো আমার কোথাও একটা জায়গা থেকে লাগবে। তো জিপিটি যে এই যে টোটাল ইনফরমেশন বেস দ্যাট রিসাইডস ইন দ্য এমএলপি মডিউল, মানে এমএলপিটা যে সব থেকে বেশি ওয়েট বহন করে রাখছে, তার কারণ হচ্ছে এটাই যে এমএলপি দ্য মাল্টিল্যাব পারসেপট্রন হোল্ডস অল দ্য ইনফরমেশন অফ জিপিটি। তো এই যে আমাদের যে C1 থ্রু সিএম এই যে কলাম গুলো রয়েছে, মানে এগুলো ধরে ওই 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 যে এমএলপির যে ওয়েট গুলো, এই ওয়েট গুলো এমন ভাবে ডিজাইন করা, সেটা এমন ভাবে ডিজাইন হয়ে গেছে আফটার ট্রেনিং, যে এই পার্টিকুলার ওয়ার্ড গুলো ইনপুটের সাথে কোরিলেশনটা ম্যাপ করবে। তো আমি যখন ফাইনালে যে আউটপুটটা পাচ্ছি, তো সর্ট অফ আমি যদি এরকম দিই যে একটা এখানে ধরে নে করেসপন্ডিং টু দিস উই হ্যাভ এখানে আমাদের কাছে বিরাট কোহলি রয়েছে, এই পুরো ইনপুট এমবেডিংটা বিরাট কোহলি, আর এখানে রয়েছে আমাদের অনেক অনেক ইনফরমেশন। তো এর মধ্যে থেকে আফটার ডুইং দিস, সো দেয়ার উইল বি ক্রিকেট, দেয়ার উইল বি ফুটবল, দেয়ার উইল বি আদার স্টাফ, ওখানে আরসিবি, এরকম নানা রকম জিনিসপত্র থাকবে। আবার অনেক কিছু থাকবে, যেমন ধর সাম আদার র্যান্ডম স্পোর্টস, টেবিল টেনিস এন্ড অল। তো সেইগুলোর সাথে আর ম্যাপিং হবে না। তো এখানে কি হচ্ছে, যখন মাল্টিপ্লাই আমরা করছি, এটা ক্রুশিয়ালি ওই এক্সট্রা যেগুলো ইনফরমেশন থাকছে এগুলোকে এর মধ্যে ক্যারি ফরওয়ার্ড করে দিচ্ছে। এই যে কি করে জিপিটি তো কোনো আইডিয়া নেই যেগুলো কোথেকে আসছে, কি করে অটো কমপ্লিট করবে, কি করে সেন্টেন্সটাকে কমপ্লিট করবে। দ্যাট ইনফরমেশন ইজ কামিং ফ্রম দিস লাইক ডেন্স নেটওয়ার্ক, এখান থেকে ইনফরমেশনটা ওর কাছে আসছে। অ্যান্ড ফাইনালি ইউ গেট দ্য আউটপুট। তো এখানে যদি ভাবতে পারে যদি ইনপুট ছিল বিরাট কোহলি, তো নাও the output has all the information about Virat Kohli. If the input was Narendra Modi, we are ending at Modi, so now it has like who is Narendra Modi, then we'll have the Prime Minister of India and all the stuff after that. এইটা হচ্ছে কিন্তু ক্রাক্স। এবার এটা আমি ফিলোসফিক্যালি বোঝালাম, ম্যাথামেটিক্যালি এটা এক্স্যাক্টলি কি করে হচ্ছে এটা বোঝানো আই থিঙ্ক বিয়ন্ড দ্য স্কোপ অফ এনি ইউজি স্টুডেন্ট। তোদের মানে বুঝে খুব একটা লাভ হবে না এই মুহূর্তে, বাট যদি আর কোনো কোশ্চেন থাকে জিজ্ঞাসা করতে পারিস। মানে এটা বুঝতে পারলি কিনা সেটা আমাকে বল, আমি বোঝাতে পারলাম কিনা যে দাদা এমএল কি কাজ হ্যাঁ করছে। দাদা, মানে মোটামুটি ফিলোসফি যেটা বুঝিয়েছো সেটা বুঝে গেছি ক্রাক্সটা। মানে বলতে চাইছো এমএলপির মধ্যে অনেকগুলো ট্রেনিং ডেটা সেট যেগুলো আমরা দিয়ে রাখি, ওইগুলো হুম লাইক অনেকগুলো কন্টেক্সে সাজানো থাকে, এবার হুম ইনপুটের সাথে রিলেট করে ও বের করে নিয়ে আসে। হুম এক্স্যাক্টলি ওকে ওকে। এটাই হয়, মানে জিপিটির যা ইনফরমেশন সেটা সব এর মধ্যে থাকে। অ্যাটেনশন মডিউল ইজ ফর লাইক ওই একটা পার্টিকুলার ইনপুটের মধ্যে ঠিক করা, কিন্তু ওর বাইরে যে নলেজ বেস থেকে যে আমি ইনফরমেশনটা বের করছি জিপিটি, দ্যাট ইজ ডিউ টু দ্য এমএলপি লেয়ার, মানে জন্য টু অ্যাটেনশন লেয়ার। থার্ড থাকে। হ্যাঁ, তো পুরো ওয়েটের টু থার্ডটা ওটাই নিয়ে বসে আছে, এবং দ্য রিজন ইজ দ্যাট যা বাইরের ইনফরমেশন রয়েছে দ্যাট রিসাইডস ইন দ্য এমএলপি লেয়ার। ওকে। দাদা বলছিলাম যে যদি সমস্ত ইনফরমেশনই এমএলপি তে স্টোর করা যায়, তো মানে হুম, অ্যাটেনশন মডিউলের কাজটা এমএলপি কেন হ্যান্ডেল করতে পারবে না কোনোভাবে? আচ্ছা, গুড কোয়েশ্চেন। তো এখানে দেখ, যে কোয়েশ্চেনটা করলে খুব ভালো ভেবেছিস, ভালো ভেবে কোয়েশ্চেনটা করেছিস। তো আমি একটা আমাদের জিনিস একটু অ্যাড করি তার আগে। হুম হুম ওটা হলো যে এমএলপি কিন্তু ভেরিয়েবল লেন্থ ডেটার সাথে কাজ করতে পারবে না, হ্যাঁ ঠিক আছে? তাই আমাকে একটা সিকোয়েন্সিয়াল প্রসেসিং ইউনিট লাগবেই। তার উপরে আরো অনেক কিছু করছে, ওটাও বলে দিক। বাট এটা আমি আগের দিনও বলেছিলাম যে এমএলপি বা যেটা এমনি ডিপ নিউরাল নেটওয়ার্ক হয়, ওটা ফিক্সড লেন্থ ডেটার সাথেই কাজ করবে, এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। ইয়েস। তো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট মানে পয়েন্ট যেটা আমার আরিয়ান বললো। ইনপুটটার উপরে ডিপেন্ড করছে দাদা। মানে আমি ইনপুট একটা 5 ওয়ার্ডস সামথিং কিছু জিজ্ঞাসা করলাম, তো ওটার উপরে এমএলপিটা কাজ করতে পারবে। না, এটা তো আবার ওইভাবে না, না না না, তুই ওয়ার্ড এর সাথে শুধু ম্যাপিং করিস না, এখানে তো এমএলপি মানে কি ইনপুট ডাইমেনশনটা ফিক্সড না। ও আচ্ছা, হ্যাঁ তাও ঠিক। তো এটা ডিপেন্ড করছে কি করে হ্যান্ডেল করা। তো আমরা যে আর্কিটেকচারটা যেটা প্রপোজ করছে যে ছিল যে উইদাউট অ্যাটেনশন আমরা শুধু এমএলপি দিয়ে করব না, তখন এই ইস্যুটা হয়ে যাবে যে এখানে দেখ আমরা কি করছি, লাস্ট ওয়ার্ডটা নিচ্ছি, ওটার মধ্যে পুরো কনটেক্সট নিয়ে চলে আসছি করে ওটার এমবেডিং নিয়ে শর্ট অফ ইনপুট পাঠাচ্ছি, আর এইখানে এটা করতে অসুবিধা হবে। কারণ ওই পুরো প্রথম কথা হচ্ছে অ্যাটেনশন ছাড়া তুই পুরো কনটেক্সটটা আনতে পারবি না। আর যদি পুরোটা আনতেই হয় তাহলে সেটা আরিয়ান বললো একটা ভেরিয়েবল লেন্থ শর্ট অফ হয়ে যাবে। অ্যাটেনশন ছাড়া তোকে যদি পুরো জিনিসটাকে এক জায়গায় আনতে হয়, দ্যাট উইল বি ভেরিয়েবল লেন্থ ইনপুট, যেটা করা সম্ভব না আমাদের এমএলপি তে। তো
অ্যাটেনশনের মেইন কাজ হচ্ছে এই পুরো আগের ইনফরমেশন গুলোকে কনটেক্সট গুলোকে নিয়ে এসে এখানে নিয়ে আসা, দেন উই আর পাসিং ইট টু দ্য নেক্সট লেয়ার। বুঝলি? দাদা এটা বুঝলাম যে মানে যেটা বললে সেটা বুঝলাম, বাট এমএলপি ফার্স্ট অফ অল মানে মানে এই ভেরিয়েবল লেন্থ নিয়ে কাজ করতে পারে না কেন সেটাই বুঝতে পারছি। কারণ বেসিক্যালি তো হাজারখানে প্যারামিটার থাকতেই পারে, হাজার হাজার না 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 হাজারখানে না, প্যারামিটার। থাকতে পারে প্যারামিটার, প্যারামিটার তো অনেক বেশি হলো, কিন্তু তোর তো ইনপুট একটা এমএলপি কিরম হয় ফার্স্ট ক্লাসে তো হয়েছিল এমএলপি আই গেস একটুখানি হালকা করে। তো ইউ হ্যাভ আ ফিক্সড সামথিং লাইক দিস। তো ইনপুটে তুই কতগুলো এমবেডিং পাঠাবি, কতগুলো নাম্বার পাঠাবি, এটা তো ফিক্সড। সে মাঝখানে ও আচ্ছা যতগুলোই তুই আচ্ছা, হ্যাঁ লেয়ার হ্যাঁ হ্যাঁ, বসা। কারণ এমবেডিং এর নাম্বার, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, বুঝেছি বুঝেছি, হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক হ্যাঁ, আছে ঠিক তো আছে। এটা তো তোকে ফিক্স রাখতে হবে না, এটাই হ্যাঁ দাদা ঠিক এটাই আছে বুঝেছি। হুম। আর অ্যাটেনশনের তাহলে ওইটাই দুটো কাজ রইলো, কিন্তু অ্যাটেনশন ওভাবে শুধু কম্প্যাক্ট করছে এটা, অ্যান্ড অ্যাটেনশন কিন্তু ওই আগেরটাকে একটা জায়গায় নিয়ে আসছে, মানে পুরো কন্টেক্সটাকে নিয়ে আসছে শেষ অব্দি। হ্যাঁ দাদা ঠিক আছে। হুম। এটাই ছিল জিপিটি। আর কিছু কোশ্চেন থাকলে কারোর বল আপ টু দিস, বিকজ এরপর আমরা একটা অন্য জিনিসে মুভ অন করবো, সেটা একটু অন্যরকম তো। দাদা আরেকবার জাস্ট এটা বলতে পারো, লাইক অ্যাটেনশনের তাহলে মেইন পয়েন্টস গুলো কি, ইউজেস গুলো কি? বলছি এরা আগের দিনে যা অ্যাটেনশন আমরা কেন, ওটা তো বুঝলি যে কেন আমরা অ্যাটেনশন স্টার্ট করেছিলাম, হ্যাঁ যে হ্যাঁ, পুরো সেটা তো হুম, জানি। ওটা ছিল এলএসটিএম এর উপর অ্যাটেনশনটা কেন স্টার্ট করেছিলাম। But এইখানে অ্যাটেনশনটা কি করছে, আমরা আগের দিন যদি ফেরত যাই, হ্যাঁ, অ্যাটেনশন কি করছিল, সেলফ অ্যাটেনশন যেটা যেটা আমরা ইউজ করি জিপিটি তে, এটা নিজের সাথে নিজের মানে আগের ওয়ার্ড গুলোর কোরিলেশন বের করছে, করে ইনপুট এমবেডটাকে মডিফাই করছে, ঠিক? তো হ্যাঁ ঠিক। অ্যাটেনশন ইজ গিভিং আস মানে কি বলবো, মানে a very robust way of handling the issue of variable context, unknown context। তো আমার কাছে একটা ইনপুট এমবেডিং ছিল, ওটাকে আমি এমন ভাবে মডিফাই করতে থাকছি যাতে আমার কাছে একটা ফাইনাল এমবেডিং থাকে ইন দ্য ভেক্টর স্পেস দ্যাট হ্যাজ অল দ্য কনটেক্সট অফ দ্য ওয়ার্ডস লিডিং আপ টু দিস। এটা হচ্ছে অ্যাটেনশনের মেইন কাজ, এন্ড দেন উই আর পাসিং দিস টু দ্য লেয়ার, এমএলপি লেয়ার, যেখানে আমরা আচ্ছা, মানে বাকি ইনফরমেশনটা ডিসাইড করছে। মানে ফিলোসফিক্যালি বলতে গেলে কয় কি চারিদিকটা আগে ছিল ভেক্টরটা চারিদিক যাচ্ছে, তো অনেক জায়গায় গিয়ে হ্যাঁ, একটা স্ট্রেট ওয়েতে গেলে সলিউশনটা পেতে সুবিধা হয়। বুঝতে পারলে? ভাবতে পারিস ফিলোসফিক্যালি এইভাবে, ইয়েস। আর মানে আর একটা জিনিস তোকে বুঝতে হবে, সেটা হচ্ছে যে একটা ওয়ার্ডটা একটা সেন্টেন্সের মধ্যে কোথায় অ্যাপ্লাইড হচ্ছে সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, তাই না? এই হ্যাঁ জিনিসটাকে এই জিনিসটাকে দেখ, একটা একটা ওয়ার্ডকে প্রথম কথা ইটস ভেরি চ্যালেঞ্জিং টু একটা কি করে ওয়ার্ড এমবেডিং এ কনভার্ট করবো, সেটা এটা অলরেডি চ্যালেঞ্জিং কাজ, যেটা ফার্স্ট সেশনে ডিসকাস হয়েছিল। বাট নেক্সট চ্যালেঞ্জ ইজ টু রিজার্ভ দ্য কনটেক্সট অফ ইট, যে এই ওয়ার্ডটা কোন কনটেক্সটে কিভাবে ইউজ হচ্ছে, সেই কাজটা করছে আমাদের অ্যাটেনশন লেয়ার। কোথায় ইউজ হচ্ছে, এর আগে কি ওয়ার্ড রয়েছে, হু ইজ নরেন্দ্র হ্যাঁ মোদী, হ্যাঁ হ্যাঁ। এটা এটা এই জিনিসগুলো, মানে হু ইজ মানে কোশ্চেনটা নরেন্দ্র মোদী নিয়ে কি কোশ্চেন, এইগুলো সব এ করা, এটা হচ্ছে মেন অ্যাটেনশনের কাজ। আর এমএলপি ইজ দ্য প্লেস ওয়্যার অল দ্য ইনফরমেশন অফ আ লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল ইজ স্টোরড। ঠিক আছে? হুম। তো আর কারো কোনো কোশ্চেন থাকে তাড়াতাড়ি কর, তাড়াতাড়ি না মানে ভেবে চিন্তে কর, বিকজ কোশ্চেন ছাড়া হবে না। আমি সব মেটেরিয়াল পাঠিয়ে দেবো, রেকর্ডিং সবই পেয়ে যাবি, বাট এখন কোশ্চেন করে নিলে আমরাও বুঝতে পারবো তোরা কতটা বুঝছিস। আর যেমন কয়েকজন কোশ্চেন করছে, বোঝা যাচ্ছে যে তারা কিছুটা হলেও বুঝেছে। তো এভাবেই তো হবে না, লাইক অ্যান্ড উই ক্যান অলসো লার্ন ফ্রম ইউর কোশ্চেন। তো এমন একটা কোশ্চেন করলি যেটা আমরা ভাবিনি, তো উই ক্যান সার্চ দ্যাট অ্যান্ড গেট ব্যাক টু ইউ আফটার দ্য সেশন অ্যাজ ওয়েল। আমরা লাইক সবারই শেখার আছে, তো উইড অলসো লাইক গেইন সামথিং ফ্রম ইউর কোশ্চেন্স। তো কোশ্চেন থাকলে বল। ঠিক আছে দেন, তো ওটা ধরে নিলাম তোরা মোটামুটি বুঝেছিস এই পার্টটা। সো আইড লাইক টু ask Aryan to continue his part. হ্যালো।
You're audible. হুম কে একটা কোশ্চেন করলো এখন, সব কনটেক্সট কি করে স্টোর করে মেমোরিতে, লাইক ওটা তো স্পেসিফিক কোন মেমোরি বলছিস, মানে কোন কনটেক্সট কোন মেমোরিতে বলছিস? মাইক অন করে বল না। না ওই C1 C2 ওই যে ভেক্টর গুলো। ওইগুলো ওকে 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 ওকে, ওটাই তো ব্যাপার না। দেখ 175 বিলিয়ন প্যারামিটার্স একটা বিশাল নাম্বার, রাইট? তো জিপিটির যে নলেজ বেস, সেখানে তুই ভাব 2/3 অফ 175, হাউ মাচ, এটা কতটা হচ্ছে? 175 অ্যারাউন্ড 117 বিলিয়ন প্যারামিটার্স। তো 117 বিলিয়ন প্যারামিটার্স টু স্টোর সাম সর্ট অফ আ সাম ম্যাট্রিসেস, যেখানে ওই এমবেডিং গুলো এমন ভাবে ছড়ানো আছে যাতে তুই যদি একটা ইনপুটের সাথে মাল্টিপ্লাই করিস, সেইটা ওর করেসপন্ডিং ঠিক ম্যাপিংটা করে দিচ্ছে। মানে ধরে নেয়, যেটা এক্সাম্পলটা হচ্ছিল, হু ইজ নরেন্দ্র মোদী, ওর করেসপন্ডিং দেখ, প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া করেসপন্ডিং আরো অনেক ইনফরমেশন রয়েছে, সেটা সেইগুলো, মানে এই যে ইনফরমেশনটা তো কমন, ওটা তো শুধুমাত্র নরেন্দ্র মোদীর জন্য না। তো এই ইনফরমেশনটা এমন ভাবেই সেভ করা আছে, আমি বললাম এটা ফিজিক্যালি বুঝতে হবে তোকে, এটা এক্স্যাক্টলি ম্যাথামেটিক্যালি কি করে ওরা বের করে। at the end of the day এটাও ট্রেনিং। বাট এরা ওদের মাথায় যে কেন এই আইডিয়াটা এলো যে like why would the MLP store all the information of such large language models, এটা ওদের মাথা থেকে নিশ্চয়ই বেরিয়েছে ফর সাম ওয়াট রিজন। বাট ফিলোসফিক্যালি তুই যদি এটা ভাবিস যে একটা ম্যাট্রিক্স দিয়ে যখন মাল্টিপ্লাই করছিস, সেই ম্যাট্রিক্সে যদি প্রপারলি ট্রেন্ড হয়, সেই ম্যাট্রিক্সের মধ্যে একটা ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশনের মধ্যে সেই পাওয়ারটা থাকে, যাতে আমরা ওই ওর করেসপন্ডিং ইনফরমেশনটা বের করতে পারি। সেই জন্য ওই ম্যাট্রিক্সের মধ্যে সেভ করা। তুই যেটা বলি এক্সপেন্সিভ, এক্সপেন্সিভ তো অবশ্যই, মানে বিরাট সাইজ, 117 বিলিয়ন প্যারামিটার্স। তো এটা তো এক্সপেন্সিভ হচ্ছেই না, ওটাই আচ্ছা, জিপিটির মেন পার্টটা, বুঝলি তো? হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি। ঠিক ঠিক। Okay then. So if anyone has any more questions, ask it, or Aryan can continue. আমি 1 মিনিটে স্টার্ট করব। ঠিক ঠিক। I guess they don't have any more questions, so ঠিক আছে। ঠিক আছে। হুম। So the topic I am going to start with today is retrieval augmented generation. ঠিক আছে। So I assume you guys know till now that an LLM can generate text whatever you give it input as a prompt, all right? So if I give it a prompt, it will complete it. The next issue is the training cost of an LLM is quite high. For example, 175 billion parameters. That's quite a lot. Not only it will take time, it will cost you a lot of resources and a huge amount of data. And not everyone has it. So now, suppose you need to use the LLM for a use case that is only applying to you. All right. For example, I have a knowledge base or information of all my textbooks of my course, and I want the LLM to answer questions from that, or while answering, restrict its knowledge to that knowledge base. For example, my BCSE curriculum.
So how to do that? I can ask OpenAI to train it for me. But suppose my data is private, so I cannot risk leaking my data. The other issue, as I said, the model is a very general one and not fine tuned for my data, and so it might not perform satisfactorily, and its knowledge won't be restricted to the knowledge base I am trying to target. The second issue with LLMs is that data is factual and LLM often gets facts wrong because its job is just to complete the prompt. If my prompt is factually wrong, it would complete it to be a factually wrong sentence. Or and as you know, or I don't know if it was mentioned, LLMs often hallucinate. That is, it makes up things as it goes. Because its capability is just text completion. It cannot think, it doesn't have any factual reasoning capability, doesn't have any emotional reasoning capability, has no general intelligence. It's just text completion. So, how to solve these? That is when we come across this extremely new technology called RAG. And the intuition behind this is the input prompt that we are giving into the LLM. We inject our own data into the prompt. If anyone has a doubt, a prompt is our query. For example, who is Narendra Modi? So, in this case, there is no need to train the model and no need to even fine tune the model. Another use case is, for example, I am working on my company's data and the data is company's audit report. This will change every month. To make my model answer properly, I need to retrain the model every month, and that is not possible. So, in cases where data changes often, this phenomenon is called data drift. So, when there is an issue like data drift, LLMs will need retraining, and RAG helps us overcome that. So, what is RAG? It's basically two steps: retrieval and prompting. To be simple, I will have a data set of my own. Depending on my query, I'll search this data set and get the relevant information. Then I add this to the query, and this entire thing then goes into the LLM. All right. So the LLM has all the data it needs in the query itself, and its job is only now text generation. And a lot of things are going on here. For example, this is where embeddings come into play. As we discussed in day 1 and day 2, that if the two embedding vectors are close, they are similar. And this is called cosine similarity. So, for example, if I take a sentence S and I find its cosine similarity CS1 and I search in my data set for the closest vector, I can assume that that vector is closely related to this. So that is how we are looking up, and this is where vector databases come into play. They use very small and lightweight embeddings, for example, an embedding of dimension 380. Whereas LLM embeddings, not even LLM, there is something called BERT. It's just a language model. I don't think it's large. So BERT's embeddings are 786, 768 or something, yes. 768 data points long. Whereas the embeddings used in vector databases is rather small because I just want it to be fast and efficient too. And these can capture enough semantic meaning. So for a given text input, the vector database can find the semantically closest text in the database. That is the texts present in our data, which
has the meaning closest to our query. So what is basic RAG? We input a question, we get embedding of the question, find the most similar text chunks from the database, and add them to the prompt. And then the LLM just completes the prompt, and then we get our output. I wish I could show an example right now, but we did not have enough time. So first step is what? Inserting data into the vector database. And this is where these chunks are defined. Okay. If anyone has any query, you can ask now, then it won't build up to larger queries later on. Dada, means Huh. the RAG does like simplifies my search. Searching from a like a in a ocean. It means after that you told RAG fine tunes my question to look at a certain place, and that's like make No, it no, fast not. also. Yes, yes, huh. The brief overview is this, but yes, that certain place is my data set. Obviously my data Yes. set. Oh, So I am that is also bringing the confidential. domain of the question from the universe to my data. অ্যান্ড অফকোর্স আমার যদি পুরো লাইব্রেরিতে বই খুঁজতে হয়, আমি যত ভালো পারবো, আমি যদি শুধু সিএস ডিপার্টমেন্টের লাইব্রেরিতে গিয়ে খুঁজি, আমার জন্য সেটাই বেটার হবে, রাইট? Obviously. সো এটা থেকে অনেক নতুন, এবার আই উইল ডিসকাস আ লট অফ ইনটুইটিভ মেথডস টু মেক আরএজি বেটার, বিকজ এখানে আমি কিছু করছি না, আই এম জাস্ট সার্চিং ফর দ্য ক্লোজেস্ট ডকুমেন্টস অ্যান্ড ইনসার্টিং। কি কি ইস্যু হতে পারে ইউ উইল সি। সো উই নিড টু প্রিপেয়ার দ্য ডেটা, অ্যান্ড মাই ডেটা ক্যান বি আ PDF. Okay, it can be a text file. Now I cannot insert an entire text file to the database because each, one second. So if this is my database, each database entry is a record and I am searching each entry. So if this entry is an entire document, it will be difficult for searching. So we need to break down our data into chunks, because it can be a PDF, suppose 1000 pages long, and I am searching for a article which is suppose 3 lines. So searching in the embedding of this is not as useful, কোনো লাভ হবে না। And another thing we should define here is sentence embeddings. Just like word embeddings, here we'll have sentence embeddings. যেরকম word embed করছিলাম ওরকম sentence embed করব, and if two sentences S1 and S2 are close, they'll have similar cosine distances, or CS12 will be very less. I don't know. This would approach 1 rather. So the whole thing is converted into a vector. Now if we include too much in a chunk, and then the vector loses the ability to be specific to the topic of the chunk. And if we include too little, it will then lose context of the data. For example, if I say I went to fishing, and then I say I went there with my dad, if this is an entire chunk, it has some meaning. If I break this up into I went to fishing and I went there with my dad, then this sentence has no context anymore, because this was depended on this sentence, right? So this is where আমি ডেট 1 এ বলেছিলাম যে ক্রস সেন্টেন্স কনটেক্সট হয়। So cross sentence context is lost if I chunk it into very small chunks. And since my document say D, it is represented by an embedding vector VE. If document is too big, the embedding is still a constant size, suppose 360 numbers. So the bigger the document becomes, this embedding captures lesser meaning, because as the document is growing, the size of the embedding is not growing. So if the document is too large, this embedding won't be able to represent it as good. So আমি কি করে চাঙ্কিং করব? একটা হলো fixed size chunking, suppose number of characters or number of tokens. Every time I get a sentence, suppose I get a sentence of 60 words,
ওটা নিলাম, পরের সেন্টেন্সটা 70 ওয়ার্ডস, I need to break it into 60 and then take next 10 words of the sentence and then পরের সেন্টেন্সটা। So this can cause breakage of sentences. এটাকে ফিক্স করার জন্য we came up with recursive splitter, where suppose we have a text block with 60 words, I broke it down into two blocks of 40 words and 20 words, because এখানে একটা সেন্টেন্স এন্ড হয়েছে after the 40 words and after 20 words একটা সেন্টেন্স এন্ড হয়েছে। দেন এখানে আমি আবার ব্রেক করতে চেষ্টা করি, সাপোজ আ সেন্টেন্স এন্ডেড আফটার 10 ওয়ার্ডস, সো ওটা একটা চাঙ্ক হবে। দেন দ্য নেক্সট এন্ডস সেন্টেন্স এন্ডস, এখানে যেরকম 30টা ছিল ওরম রইল, এই 20টাকে আমি আবার ব্রেক করতে পারলাম না, তখন আই লিভ ইট অ্যাজ ইট ইজ, and this continues till all the chunks split recursively satisfy a size suppose less than equal to s tokens. আগের বার আমি যেরকম বললাম সেন্টেন্স 1 আছে, সেন্টেন্স 2 আছে, সেন্টেন্স 3 আছে। নাও সেন্টেন্স 2 ক্যান বি ডিপেন্ডেন্ট অন সেন্টেন্স 1 কনটেক্সচুয়ালি। সো আমি যদি প্রত্যেকটাকে আলাদা চাঙ্কে পাঠাই ওই কনটেক্সটটা হারিয়ে যাচ্ছে। দিস ইজ ফিক্সড বাই স্লাইডিং উইন্ডো। এটা হলে কি হবে, আমি সেন্টেন্স 2 এর যে চাঙ্কটা তৈরি করব, আইল অলসো টেক আ পোর্শন অফ সেন্টেন্স 1 উইথ ইট and possibly a portion of sentence 3 with it. Basically এরম আছে, my chunks will be প্রথম চাঙ্কটা এটা, পরের চাঙ্কটা এটা, পরের চাঙ্কটা আবার এটা। This is an entire chunk, so it has a portion of the previous sentence, a portion of the next sentence, so then it is still capturing the neighborhood it is a part of. All right, দাদা হুম দাদা একটা রিকোয়েস্ট ছিল, ধরো এই ক্রস সেন্টেন্সিং পার্টটাকে বোঝাতে পারবে, একটা নেটওয়ার্ক প্রবলেমের জন্য কিছু শুনতে পারলাম না পুরো। সাপোজ তিনটে সেন্টেন্স আছে, আই ওয়েন্ট টু ফিশিং, আই ওয়েন্ট দেয়ার উইথ মাই ড্যাড অ্যান্ড এটা সেজ উই কট আ লট অফ ফিশ। তো এটা হ্যাঁ এটার উপরে ডিপেন্ড, এটা এটার উপরে ডিপেন্ড, এটা আবার এটার উপরে ডিপেন্ড। শিওর। এবার নাও আমি এটাকে যখন একটা চাঙ্কে কনভার্ট করব, আমি কি করব, জাস্ট আ সেকেন্ড। সাপোজ দিস সেন্টেন্স 1, সেন্টেন্স 2, সেন্টেন্স 3, এটাই k1 টোকেন্স আছে, k2 টোকেন্স আছে, এটা k3 টোকেন্স আছে। I will take this and I'll also take each token is a word or a comma ওরকম, ঠিক আছে, টোকেনের মানেটা একবার বলে দিলাম। তখন in sliding window we take s2 and previous, suppose previous m tokens and next m tokens also, so it contains a neighborhood too, so better context capture হবে, আর কিছু না। এগুলো মানে খুব ইনটুইটিভ, খুব একটা বেশি সাইন্টিফিক কিছু না, এগুলো করে পারফরমেন্স দাদা আমার মানে মনে হচ্ছে হালকা লিঙ্কেড লিস্টের মতন, কি আগের মানে একটা পরের ডেটা সেট, তার আগের ডেটা সেটের কিছু মেমোরি রেখে দিচ্ছে, তো বুঝতে পারবে পজিশনটা কোথায়, ইয়েস, কনটেক্সটটা কি। হ্যাঁ, মানে এর আগের টেক্সটার আমি অরিজিনালি কি হতো, আমার এক চাঙ্কে শুধু s2 থাকতো, বাট তার জায়গায় আমি হ্যাঁ আগের সেন্টেন্সটার কিছুটা পার্ট, পরেরটার কিছুটা পার্টও একসাথে রাখছি। তাহলে ইম্পর্টেন্সটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবো যখন হ্যাঁ, মানে একটা সার্চ করবো। ঠিক লিঙ্কেজ আছে। মতন থাকবে আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তো এগুলোর মধ্যে কোনো মিনিং কনসিডার করছি না, অ্যান্ড ভেরি ওয়েল 3 sentences s1 s2 s3 which were closely related together can break up, ঠিক আছে। আর আমি যে এখানে প্রিভিয়াস কনটেক্সটটা রাখছি সেটাও একটা ফিক্স নাম্বার অফ টোকেন, সেটার পেছনে কোনো অ্যালগো বা কিছু নেই, আই এম নট লুকিং এনিথিং স্পেসিফিক টু দ্য সেন্টেন্স। সেটা সলভ করার জন্য আসে সেম্যান্টিক চাঙ্কিং। এখানে কি হবে, suppose I have this paragraph p, I break it down into sentence s1 s2 s3 s4. This is I went fishing, I went there with my dad, and suppose we returned via car and there was lot of traffic, ঠিক আছে। Then I will check the similarity of s1 with each of these. এবার s1 কোনটার সাথে সিমিলার সবচেয়ে, s2 I went there with fishing and went there with my dad, I'll merge them into a single chunk, and then since car and the sentence talking about the car and the sentence talking about the traffic are similar, I will also merge them into a chunk.
এটা তখনই করতে পারবো যখন এই চাঙ্কটার সাইজ হলো আমার স্পেসিফাইড লিমিটের মধ্যে। সাপোজ এটা ছিল তো 10 ওয়ার্ডস, 20 ওয়ার্ডস, এটা 10 ওয়ার্ডস, এটা 5 ওয়ার্ডস, আমার লিমিট হলো 30, ইচ চাঙ্ক কেন অফ 30 ওয়ার্ডস, সো আই ক্যান মার্জ দিস টু 30, এই দুটোকে মার্জ করলে আমার 15 টোকেনস হচ্ছে, আই ক্যান স্টিল মার্জ দেম। এরপরে যদি আমার এই চাঙ্ক সাইজটা অ্যালাউ করে, দেন আই ক্যান ফার্দার মার্জ দিস গ্রুপ অ্যান্ড দিস গ্রুপ টুগেদার, ইফ আই ক্যান। ওটা ডিপেন্ড করবে, বিকজ আগেন যত চাঙ্ক সাইজ বেড়ে যাবে ওই চাঙ্কটার রেপ্রেজেন্টেশনাল এবিলিটি কমে যাবে এমবেডিং এর। এবার এইভাবে করে আমি ভরিয়ে দিলাম ডেটা সেটের মধ্যে, ঠিক আছে, ডেটাবেসের মধ্যে। নাও হাউ এম আই গেটিং দ্য ডেটা ব্যাক ফ্রম দ্য ডেটাবেস? সো ওটার জন্য প্রথমে যেটা বেসিক বললাম, আই উইল টেক আ কোয়েরি, আমি এগুলো এখানে লিখে রাখি। সাপোজ দ্য কোয়েরি ইজ কিউ, আই উইল জেনারেট কোয়েরি এমবেডিং কিউই, then I will search QE with every record here and return the K closest records. And I'll assume this K are the closest meaning sentences, and then I'll add them to the prompt. তারপর ওটা LLM কে দিয়ে দেবো, উত্তর জেনারেট করে দিয়ে যাবে। The other thing I can do is, suppose I have a PDF, একটা হলো about OS operating system, another PDF about computer architecture, another PDF about NLP. I'll store the summary of these PDFs into one vector store CV1. So with my query embedding QE, I will search যে কোন পিডিএফটা এটার সাথে বেস্ট ফিট করছে। সাপোজ আমার কোয়েরিতে বলেছে হোয়াট ইজ চাঙ্কিং, দিস উইল বি ক্লোজেস্ট টু এনএলপি। এবার এখানে যখন এটা এনএলপি বলবে, দেন আই উইল গো টু দ্য এনএলপি ভেক্টর স্টোর অ্যান্ড আই উইল হ্যাভ সেপারেট ভেক্টর স্টোর ফর ইচ টপিক। Then I can look into the NLP vector store, then get the K most relevant answers and then put it into the prompt. All right. So it creates a two-tiered system, one index for document summaries and another for detailed chunks. So আমি বেসিক্যালি আমার সার্চ স্পেসটাকে ডিফাইন করতে চেষ্টা করছি, আর কিছু না। আগে আমাকে যদি টু স্টেপ না করতাম, আমাকে এই তিনটে ডকুমেন্টের চাঙ্কসেই খুঁজতে হতো। আমি যেহেতু আগে সামারিতে সার্চ করে এটাতে পয়েন্ট করছি, দেন আমার শুধু এটার ভেতরে সার্চ করতে হবে। অ্যান্ড দ্য বেটার মানে স্মলার দ্য সার্চ স্পেস, দ্য ইজিয়ার ইট ইজ টু সার্চ। এবার এখানে একটা ইস্যু আছে, ওটা হলো আমাদের ডেটাবেসের মধ্যে যেগুলো আছে ওগুলো বেসিক্যালি আমরা আনসার হিসেবে ট্রিট করছি অর ডেটা, বাট আমি সার্চ করছি কোয়েরির এমবেডিং দিয়ে। সো হাউ ক্যান উই মার্জ দিস গ্যাপ? One possible solution is generate hypothetical question for each chunk and insert those into the database instead of the original chunk. So suppose it was I went to fishing with my dad, ওটার জন্য কোয়েশ্চেনটা হবে I went to fishing with whom or I went to where with my dad। এই দুটো কোয়েশ্চেনকে আমি চাঙ্কে রাখবো ইনস্টেড অফ দ্য অরিজিনাল ডেটা যেটা ছিল। এটা স্পেসও একটু সেভ হয়। বাট আমরা তো মানে লাইক দুটো চাঙ্ক দিলাম, রাইট? একটা জায়গা মানে লাইক ওয়াই আর ওয়্যার, মানে এরকম টাইপ তো। হ্যাঁ, বিকজ দেখ আমি এটা বলে দিচ্ছি, I went to fishing with my dad, আমি এটা রাখছি না, ডেটা সেটে আমি রাখছি who and where, ঠিক আছে? I can put this into a single chunk and আমি হ্যাঁ, ঠিক একটা আছে, বুঝেছি। ম্যাপ রাখছি যে this points to this record। এবার আমি যদি who সার্চ করি তখন এটা ক্লোজেস্ট রেকর্ড হবে, where সার্চ করলেও এটা ক্লোজেস্ট রেকর্ড হবে। Or I can keep who in a different record and where in a different record and both point to this record আর কি। আমি লিখে দিলাম যে এই পিডিএফ এর এই লাইনে পয়েন্ট করছে, সেটা আমি যা খুশি করতে পারি। এগুলো না কোনো হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট রুল নেই, তোকে ভাবতে হবে যে কি করে আমি বেটার করতে পারি অ্যান্ড ট্রাই ইফ ইট ইমপ্রুভস দ্য রেজাল্ট। অনেক কিছুই প্রচন্ড মানে ইন্টুইশন বেসড আর কি, অঙ্ক করে বের করেনি কেউ। আরেকটা ওয়ে হলো জেনারেট হাইপোথেটিক্যাল আনসার টু ইয়োর কোয়েরি
and use that to search my database. সো আমি কোয়েরির এমবেডিংটা দিয়ে ডেটাবেসে সার্চ না করে এলএলএম কে বলবো তুমি একটা জেনারেল আনসার তৈরি করে দাও, ওটার এমবেডিংটা দিয়ে ডেটাবেসে সার্চ করবো। দেন আই এম কম্পেয়ারিং পসিবল আনসারের এমবেডিং উইথ কারেক্ট আনসারের এমবেডিং। দ্যাট ইজ আ ক্লোজার কম্প্যারিজন দেন কোয়েশ্চেন্স এমবেডিং অ্যান্ড আনসার্স এমবেডিং। নাও উইল ট্রাই টু এনরিচ কনটেক্সট। এটা করার একটা ওয়ে হলো এই সেন্টেন্স উইন্ডো রিট্রিভাল। মানে আমি সাপোজ মাই সার্চ পয়েন্টস মি টু সেন্টেন্স S2, ঠিক আছে, অ্যান্ড ইন দ্য পিডিএফ S2 এর আগে সেন্টেন্স আছে S1 S3 আছে তারপরে। সো ইনস্টেড অফ জাস্ট রিটার্নিং S1 I'll also return S1 and S3 with it. খুবই সিম্পল আইডিয়া। দিস ইজ কল্ড সেন্টেন্স উইন্ডো রিট্রিভাল। Find closest meaning sentences along with its neighbors. নেইবারগুলোকে আমি সাথে নিয়ে আসবো, আর কিছু করবো না। And what is auto merging retrieval? Suppose I have PDF para 1 para 2, আমি এইভাবে চাঙ্ক করছি para 3, this is line 1 line 2 line 3, এখান থেকে এলো line 4, এখান থেকে এলো line 5 line 6. now my suppose my limit is, আমি একটা লিমিট সেট করব মার্জিং এর, সাপোজ 3 chunks, suppose 2 chunks. আমার now my search gives me the k closest sentences. সাপোজ ধরলাম ওই কেটা হলো L1 L2 এলো, সাপোজ ধরে নিচ্ছি এগুলো আসছে, L4 এলো, L5 এলো, L6 এলো। হ্যাঁ, এই 5টা আমাকে রিটার্ন করলো সেন্টেন্স অ্যাজ দ্য ওয়ান্স হ্যাভিং মিনিং ক্লোজেস্ট টু মাই কোয়েরি। আমি কি করবো, যেহেতু আমার মার্জিং 2 আর এখানে আমার দুটো কোয়েরি দুটো সেন্টেন্স ম্যাচ করছে, ইনস্টেড অফ রিটার্নিং L1 and L2 আই উইল রিটার্ন P1। এখানে আমার একটাই টোকেন ম্যাচ, একটাই চাঙ্ক ম্যাচ করছে, তো আমি শুধু L4 রিটার্ন করব। এখানে যেহেতু আমার দুটো ম্যাচ করছে, আমি L5 L6 না রিটার্ন করে P3 রিটার্ন করব। সো আমি LLM কে রিটার্ন করবো প্যারাগ্রাফ 1 প্যারাগ্রাফ 3 অ্যান্ড প্যারাগ্রাফ 2 এর লাইন 4। this is called an auto merging retriever. now there is another very nice idea. ওটা হলো আমি কি বলেছিলাম, ভেক্টর ডেটাবেসের এমবেডিংটা সাইজ হলো ছোট, LLM এর এমবেডিং এর সাইজ হলো সাপোজ 1024. সো দিস ক্যাপচার্স বেটার মিনিং দেন দিস। এবার এখান থেকে আমি রেজাল্ট পেতে পারি সাপোজ S1 S2 S3, সাপোজ এটার ডিস্টেন্স হলো 0.9, মানে খুবই ক্লোজ। 1 এর যত কাছে হবে তত ক্লোজ, তার মানে 0.8 0.7 and S4 এলো, এটার ডিস্টেন্স 0.6। সিন্স এই এমবেডিংটা এক্সপেন্সিভ, আমি এটা না ভেক্টর ডেটাবেস ইউজ করতে পারবো না, বিকজ ভেক্টর স্টোর এমবেডিং নিডস টু বি চিপ অ্যান্ড ফাস্ট। তাই জন্য আমাকে উইকটা ইউজ করতে হচ্ছে বাধ্য হয়ে। বাট কারণ আই এম সার্চিং উইথ এভরি সেন্টেন্স, তো ওটার জন্য আমার যদি এভরি সেন্টেন্সের এমবেডিংটা সাইজ 3 টাইমস হয়ে যায়, তখন আমার সার্চিং টাইমও 3 টাইমস হয়ে যাবে। এবার সো LLM এমবেডিংস ক্যাপচার মোর মিনিং অ্যান্ড স্লোয়ার। তাই আমি পুরোটা LLM এমবেডিংস ইউজ করব না। কি করে ইউজ করব, আমি যেরকম বললাম ভেক্টর ডেটাবেসের এমবেডিং ইউজ করেই আমি 4টে ডকুমেন্ট আনলাম, বাট আই নিড 2 documents অনলি। আমি তারপরে কি করব, আই ইউজ দ্য LLM embeddings টু re-rank these 4 documents. Since the LLM understands meaning better, suppose ও re-rank করে দিল S1 as it is, score 0.9, S3 S4 S2, এটা হতেই পারে। Because the weaker embedding did not understand the meaning that well, I can use the LLM to re-rank it. Then আমার যেহেতু দুটো রিটার্ন করার ছিল, তখন আমি এই দুটো রিটার্ন করে দেবো। So instead of using the expensive embedding on the entire data set, I use cheap embeddings on the entire data set. আমার k documents লাগলে আমি 2k টা রিট্রিভ করবো এখানে, 2 into k, then use LLM embeddings on this 2k to get my target k documents. So get 2k closest documents from vector store, then use LLM embeddings to re-rank these 2k responses on similarity and select top k.
দেন দের ইজ সামথিং কল মেটাডেটা ফিল্টারিং। আমি চাঙ্কগুলো স্টোর করার সময় ওগুলোর পেজ নাম্বার এইসবও স্টোর করে রাখতে পারি। সো আমার যদি কোয়েরিতে থাকে যে আমার ওই পেজের থেকে ইনফরমেশনটা চাই, আই ক্যান জাস্ট সার্চ ইনস্টেড অফ সার্চ দ্য পেজ নাম্বার ইউজিং দ্য মেটাডেটা ইনস্টেড অফ ইউজিং সিমিলারিটি সার্চ। এটা একটু চাপের বিষয় আছে, এগুলো এক্সাম্পল দিয়ে দেখানো এখন সম্ভব না। Then there is something called query rewriting. Suppose my query is a poor one, query q1 টা কোয়ালিটি খুব পুয়ার, কেউ বাজে ইংলিশে লিখেছে, but it it is not conveying the sentence properly. So এটাকে যদি আমি আবার উইক এমবেডিং এ দেই সেটা ভালো কাজ করবে না সার্চ করার সময়। So what I do is I ask LLM to rewrite this query into query q2 which is of better quality and probably expresses my question better. Then I can put this into a weak embedding and then search the vector database. হ্যাঁ, এবার then there is something called query decomposition. আমি এটা জুম করে দেখাই। সো কোয়েরিটাকে আমি ব্রেক করব একটা সাব কোয়েরিতে which can be same as the query, then a more general form of the query, then use both the searches and use both the results to feed it into the LLM. So suppose my database has Narendra Modi was born in Gujarat, but I asked the question, was Narendra Modi born in Gujarat in 1958 সাপোজ করলাম। যেহেতু এই টাইমটা আমার কোয়েরিতে আছে বাট আমার ডেটাতে নেই, এটা দিয়ে সার্চ করলে আমি এই ডেটাটা নাও খুঁজে পেতে পারি। সো আই উইল ব্রেক ইট ডাউন ইন্টু টু কোয়েরিজ, ওয়াজ নরেন্দ্র মোদি বর্ন ইন গুজরাট প্লাস ওয়াজ নরেন্দ্র মোদি বর্ন ইন 1958, দেন সার্চ ইউজিং দিস অ্যান্ড ইউজিং দিস, দেন যেই রেজাল্টটা পাবো ওটাকে আমি ইউজ করবো LLM কে প্রম্পটের মধ্যে। মানে আই এম ট্রাইং টু মেক মাই কোয়েরি সিম্পলার or break a complex query into two simple queries. এটাকে বলে স্টেপ ব্যাক প্রম্পটিং। আই এম টেকিং আ স্টেপ ব্যাক ফ্রম অল দ্য ইনফরমেশন, একটু কম ইনফরমেশন দিয়ে কোয়েরিটা পাঠালাম, অ্যান্ড ওটা করলেই, এগুলো করলে LLM উত্তর দিয়ে দিল। এবার LLM হ্যালুসিনেট করে। হাউ টু ট্যাকেল হ্যালুসিনেশন, এগুলোর জন্য কিছু প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনিক আছে, ওগুলো কালকের ডে 4-এ করানো হবে। ইট ওয়ন্ট বি ভেরি লং অ্যান্ড ইট উইল বি ভেরি ইন্টারেস্টিং, সো ওটা অ্যাটেন্ড করবি। বাট এটা করার একটা বেসিক ওয়ে হলো আরজির ক্ষেত্রে উই জেনারেট মাল্টিপল রেসপন্সেস অ্যান্ড আস্ক LLM টু ফিউজ দ্য রেসপন্সেস, because some points may be missed out in one response and some responses may be wrong. Suppose response R1 আছে, R2 আছে, R3 আছে, এটাতে কোনো একটা মিস্টেক ছিল, বাট আমি যখন কোয়েরি করলাম, কোয়েরি করে আমার এটাই এলো বাই চান্স, বিকজ একটা র্যান্ডামনেস থাকে উত্তরে। সো ইনস্টেড অফ ডুইং দ্যাট আইল জেনারেট 3 রেসপন্সেস অ্যান্ড আস্ক LLM টু মার্জ দিস। তখন আমি ধরে নেব যে মিস্টেকের পার্সেন্টেজটা কম ছিল, অ্যান্ড দেন LLM would correct itself and give me a mixture of R1 and R2 as the response. এই মেথডটা একটু কস্টলি হয়ে গেল না, কারণ একটা প্রম্পটই অনেকবার করে জেনারেট করতে হচ্ছে। Yes. See, again it would depend if you can bear the cost. ঠিক আছে, অ্যান্ড এটাকে আমি মাল্টিপল রেসপন্স জেনারেট না করে কি করে একটা সিঙ্গেল রেসপন্সে আমি এটা করতে পারি, দ্যাট ইজ আ পার্ট অফ প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং। ঠিক আছে, অ্যান্ড কালকে যদি প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্লাসটা করিস দেন বুঝতে পারবি যে এই যে LLM কি ইনপুট প্রম্পটটা দিচ্ছি, ইনস্ট্রাকশনটা, ঠিক আছে, ওটাকে চেঞ্জ করে আমি LLM কে দিয়ে কত ডিফারেন্ট কাজ করাতে পারবো, অ্যান্ড হাউ ইট কনভার্টস অ্যান LLM ফ্রম আ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল টু আ ক্লোজ অ্যাপ্রক্সিমেশন অফ আ রিয়েল পারসন। যে কোনো ইন্টেলিজেন্স আমি তৈরি করবো না, বাট প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং ইটসেলফ হ্যাজ দ্য ক্যাপাবিলিটি অফ মেকিং আ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল think like a regular person. ও অ্যাকচুয়ালি ভাববে না,
but it would massively improve the results, and that is a part of day 4 because ওটা আজকে করলে অনেক বেশি হয়ে যাবে. And things you can look into after today's query routing, which uses LangChain বলে একটা ফ্রেমওয়ার্ক আছে যেটা দিয়ে LLM নিয়ে কাজ করা হয়. LangChain has something called function calling and something called tools. Function calling is basically আমি LLM এ একটা query ভরবো আর একটা ফাংশন ভরবো. সাপোজ দ্য ফাংশন টেক্স ইনপুট টেম্পারেচার TI and day DI. আমার কোয়েরিতে যদি থাকে সানডে ইট ওয়াজ 98 ডিগ্রিজ, তখন ও LLM কি করবে, এই সানডেটাকে ডেটে ভরে দেবে আর এটাকে টেম্পারেচারে ভরে দেবে. হ্যাঁ, এই স্কিমা ফিল করতে পারবে. তখন একটা পার্টিকুলার স্কিমা বা ফর্মের মতো দিয়ে দিলে LLM ক্যান টেক মাই ডেটা এন্ড ফিল দ্য ফর্ম. দিস ইজ কল্ড ফাংশন কলিং, and depend on that result I can call another function which is called a tool. I'll share the links in the references. এগুলো একটা ক্লাসে করানো তো সম্ভব না, and 8:30টাও বাজে. There is something called embedding adapter which can help you to fine tune embeddings. আমি প্রথম দিন বলেছিলাম যে এমবেডিং তৈরি করা আমার জন্য পসিবল না, বাট I can fine tune the embeddings on my data. That is in case my data is widely different from what it was trained on. And there is something called agentic RAG, and this is also somewhat related to prompt engineering, but এটা আমরা কভার করব না. But these are topics you can look into, and I'll add links to every reference here and every reference that was used to create this resource. ঠিক আছে, সো এরপর কোনো কোয়েরিজ থাকলে ওগুলো নেব, otherwise my part is done for now. So any queries থাকলে বল, যতই সিম্পল মনে হয়. if you have a new idea to offer তুই সেটাও অফার করতে পারিস. if you have a new approach to present সেটাও তুই বলতে পারিস যে তোর মনে হয়েছে এটা করলে বেটার হতো, this can benefit my retrieval process, এইভাবে চাঙ্ক করলে বেটার হতো, যা কিছু মনে হয় you feel free to put it forward. আচ্ছা দাদা, মানে চাঙ্কিংটা কাইন্ড অফ গুগল সার্চের মতোই না? মানে লাইক গুগলে তো একদম ওই রিলেটেড আর্টিকেল গুলোই বার করে সেম ফ্রেজ টাইপের খুঁজে. হ্যাঁ, চাঙ্কিং ইজ বেসিক্যালি ব্রেকিং ফ্রম লার্জ টু স্মল, আর কিছু না. রিট্রিভাল ইজ লাইক গুগল সার্চ যেটা বললি, বাট গুগল সেরকম করে না, গুগল অন্যভাবে কাজ করে. গুগল সার্চের টেকনিকটা হলো পেজ র্যাঙ্ক বলে একটা অ্যালগরিদম আছে, এটা দেখতে পারিস. পেজ র্যাঙ্ক অ্যান্ড এটা লট অফ ফ্যাক্টরস কনসিডার করে ওরা, ঠিক আছে. এটা ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস বেস্ট কেপ সিক্রেট. সাপোজ 1000টা ফ্যাক্টর কনসিডার করে দিচ্ছে, সো এইগুলো কেউ জানতে পারে না, বাট ইট ইজ বেসড অন দিস পেজ র্যাঙ্ক অ্যালগরিদম. এটা গুগল করে দেখতে পারিস ইউটিউবে. বাট ইয়েস, রিট্রিভাল ইজ সার্চিং. So basically I search my data, get possible related answers and make LLM choose the best answer from it, or fuse a lot of semi-correct answers or a lot of partially correct information into the total answer. আর আমি যে এক্সাম্পল যেগুলো দেখানো যায়, এক সেকেন্ড বলি, ওটা হলো প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং. হ্যাঁ, বলছিলাম কি আরএজির একটা এক্সাম্পল দেখাবে, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে, তো কালকে দেখাতে পারবে? আরএজি না, রান করে দেখানো ইজ আ লং টাস্ক. আই সেন্ড, আমি রিসোর্সেস এ নোটবুকস এর লিংক করে দেবো যেখানে ওরা, বা আর্টিকেল যেখানে ওরা করে দেখিয়েছে, সো ওটা পড়লেই বুঝে যাবে. ওকে দেন মাই জব ওয়াজ টু গিভ আ সামারি এন্ড দ্য ডাইরেকশন এন্ড দ্য ইনটুইশন, যে কেন করছি ওইগুলোই. বিকজ আমি এই জিনিসটা বলে দিই, এই যে কেন করছি, জাস্ট আ সেকেন্ড. হ্যাঁ, আচ্ছা, আমার পেন ট্যাবলেট কাজ করছে না. এই যে why I am doing it and what is the summary of the process, এগুলো সব এক জায়গায় জেনারেলি কম থাকে. সো our job was to introduce you to this using a consolidated resource.
যাতে ইনটুইশন এন্ড ব্যাপারটা বুঝতে পারিস, দেন ইউ ক্যান এক্সপ্লোর ইট অ্যান্ড লার্ন কোনটা বেস্ট হবে বা ইউজ ইট ইন এনি অফ ইউর প্রজেক্টস অ্যান্ড অল। ফর এক্সাম্পল আমি একটা জিনিস বলি, হোয়াট উই did a project, সেখানে I made a prescription parser. So প্রেসক্রিপশনের, আচ্ছা, সো দিস ইজ নট ওয়ার্কিং, এখানে লিখছি, কোনোটাই কাজ করছে না নাকি, না কাজ করছে। সো প্রেসক্রিপশনের ডেটাটাকে আমি ফাংশন কলিং দিয়ে আমি একটা পার্সনের মেডিসিন শিডিউল, কোন মেডিসিন কখন নিতে হবে এগুলো সব বের করতে পারি। এটা এলএলএম করে দিচ্ছে। এখানে আমাকে শুধু এই স্কিমাটা তৈরি করতে হবে যে মেডিসিন নেম, মেডিসিন টাইম, মেডিসিন ডোসেজ, এটা আর প্রেসক্রিপশনের স্ক্যান কপিটার ওসিআর করে টেক্সটটা বার করে যদি আমি এই স্কিমাটা আর এই টেক্সটটা এলএলএম কে দিয়ে দিই, এলএলএম আমাকে এই ফিল করে এই ডেটাগুলো দিয়ে দেবে। আর মানে ওরা কি কোয়েরিটা কি অটোমেটিক্যালি বানিয়ে নেবে? তুমি বলে না লাইক ফাংশন কলের জন্য একটা কোয়েরি দিতে হবে এলএলএম এর সঙ্গে। ফাংশন কলিং এ না কিছু দিতে হয় না, ফাংশন কলিং এ তোকে জাস্ট এই স্কিমাটা দিতে হবে। সাপোজ ইউ ক্রিয়েট অ্যান স্কিমা দ্যাট মেডিসিন নেম, মেডিসিন হ্যাঁ, ডোসেজ, ডেটা ইনপুট দিও। কোনটা স্ট্রিং, কোনটা ইন্টিজার, কোনটা নাম্বার, কোনটা অ্যারে, এরকম একটা স্কিমা দিতে হবে আর টেক্সটটা দিতে হবে এলএলএম কে, দেন ও এটা ফিল করে তোকে ফেরত দিয়ে দেবে। দিস ইজ কল্ড ফাংশন কলিং। সো এই জিনিসটা আছে, দেখিয়ে দিই একবার। হ্যাঁ, ফর এক্সাম্পল আমি এই ফাংশনটা দিলাম গেট কারেন্ট ওয়েদার। সো ইফ I put this question, what is the weather like in London, তখন this would fill it and give me this function with location as London. Then I can call a Python function which can search Google or search an API and give me back the data. Then I can again give it to LLM and LLM uttor diye debe, because otherwise LLM doesn't know London ki temperature. হ্যাঁ ঠিক। So LLM can use this tool to extract লন্ডন ফ্রম দ্য টেক্সট, ওটা দিয়ে আমি একটা অন্য ফাংশন কল করব যেটা এপিআই থেকে আমাকে টেম্পারেচারটা বের করে দেবে। দেন আই পুট দিস ডেটা ব্যাক ইনটু দ্য এলএলএম, দেন দ্য এলএলএম ক্যান আনসার অনেক বেটার। সো আই গেস আর খুব কোনো কোয়েশ্চেন নেই, বাট থাকলে ফিল ফ্রি টু আস্ক। And then you can make a chatbot with several such functions, যেরকম একটা ওয়েদার বের করে দেবে, একটা টেম্পারেচার বের করে দেবে, একটা কোনো নিউজ বের করে দেবে, এরকম অনেক আচ্ছা, কিছু তাহলে করা সেম যায়। ফাংশন কলিং কে দিয়ে জাস্ট আমার স্কিমা বানিয়ে এলএলএম কে পোর্ট করে দেবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ডেটা আসবে, সাপোজ, ডেটা প্রেজেন্ট হ্যাঁ করে দেবো। সাপোজ আই হ্যাভ আ স্কিমা ফর ওয়েদার যেখানে লোকেশন দিচ্ছে, নিউজ যেখানে লোকেশন অ্যান্ড ডে নিচ্ছে, সো অ্যান্ড আনাদার ফর ফুড পিএল এর স্কোর, সেখানে টিমের নাম নিচ্ছে। দেন ইফ আই পুট ইন আ টেক্সট ইনটু দ্য এলএলএম অ্যান্ড এই স্কিমাগুলো থাকে, দেন দ্য এলএলএম ক্যান চুজ কোনটা বেস্ট ফিট করছে ইউজিং দ্য ফাংশন ডেসক্রিপশন। এই ফাংশনগুলোর একটা ডেসক্রিপশন থাকবে, হ্যাঁ, ওই ডেসক্রিপশনের এমবেডিং এর সাথে মিলিয়ে দেখবে যে কোনটা বেস্ট স্যুট করছে। নিয়ে যদি আমি কোয়েশ্চেন দিই যে হোয়াট ওয়াজ চেলসিস লাস্ট রেজাল্ট, ওটা দেখবে যে এটা এই ফাংশনের সাথে ম্যাচ করছে, দেন চেলসি আমাকে টিম নেমটা বের করে দেবে। দেন আই ক্যান ইউজ আ সেপারেট ফাংশন উইচ গেটস চেলসিস লেটেস্ট রেজাল্টস, দেন আই ক্যান পুট ইট ব্যাক ইনটু দ্য এলএলএম, দেন এলএলএম ক্যান আনসার। সো তখন কি হচ্ছে, এলএলএম রেগুলার ইনফরমেশন, প্রেজেন্ট ইনফরমেশন সব হ্যান্ডেল করতে পারছে। হ্যাঁ, and then it can chat to you freely. আর আমি চ্যাটজিপিটি জেনারেলি এগুলো পারে না, বিকজ চ্যাটজিপিটিতে এগুলো ইন্টিগ্রেট করা নেই, বাট ইউ ক্যান বিল্ড এরকম একটা অ্যাসিস্ট্যান্ট যাকে রেগুলার নিউজ বের করলে সে নিউজ সার্চ করে নিয়ে তোকে রেগুলার নিউজটা দিয়ে দেবে। সো পসিবিলিটিস হলো আনলিমিটেড। এটা হলো দাদা তাহলে ইনশর্ট কি ওরকম এলএলএম বেস করেই করে সামারাইজ করে? আই রিয়েলি ডোন্ট নো ওরা কি করে, করতেই পারে। হ্যাঁ, you can make your own one. So LLM মানে পাবলিক ইউজ করতে পারছে হয়তো 1 year হয়েছে, ঠিক আছে, তার মধ্যে যে টেকনোলজিগুলো বেরোচ্ছে, our goal is to make you familiar with that so that
you are up to date with current technology, and then you can have your own ideas and build those. And কালকে day 4 prompt engineering করিস, it wouldn't be a very long session, হ্যাঁ, but this is one of the best parts about LLM. এর থেকে ইন্টারেস্টিং কিছু নেই এই পুরো বিষয়টায়। prompt engineering can make LLM do magical things. prompt engineering ঠিক আছে, ওগুলো কালকের ইনস্ট্রাক্টর বলবে, বাট এইটা this is the best part about LLM, prompt and prompt engineering, যে prompt engineering কি করে LLM এর capabilities expand করছে। সো ডে 4টা নিশ্চয়ই অ্যাটেন্ড করবি। কালকে দুপুরে বিকেলে কিছু একটা হবে, ইট উড বি শর্ট, খুব একটা লং হবে না। সো আরো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে করতে পারিস, আমার খুব একটা কিছু আর বলার নেই। না দাদা, বুঝেছি। ওকে, আর কোনো কোয়েরি থাকলে ডিএম এনি অফ দ্য অ্যাডমিনস, গ্রুপেও লিখতে পারিস, আর মানে পার্সোনাল নাম্বারেও ডিএম করতে পারিস, জাস্ট ফিল ফ্রি। দাদা কালকের সেশনটা কখন থাকবে? পসিবলি নুন আফটারনুন, সেটা আমরা মানে একটু কি? পরে ডিসকাস করে বলে দেবো। ইট ওয়ন্ট বি লং, হ্যাঁ হ্যাঁ। prompt engineering তো it আচ্ছা would probably be 30 minutes to 40 minutes with examples. আচ্ছা আচ্ছা। না কেন কি ওই আফটারনুন দিকে একটু মাকে নিয়ে বেরোতে হবে। ঠিক আছে ঠিক আছে, It অসুবিধা would নেই। be online only. আচ্ছা ঠিক আছে। So আরো কিছু কারো বলার থাকলে বলে নিস, or something you want us to discuss more, বা something you want to be changed about the process, কোনো ফিডব্যাক, কোনো প্রসেসের ফিডব্যাক। আমি জানি স্লাইডগুলো আগে দেওয়ার কথা বলা ছিল, বাট আজকের স্লাইডটায় খুব একটা কিছু ছিল না, তাই আমি আর পাঠাইনি। I'll share the slide with আজকের স্লাইডের অলমোস্ট there are 8 to 10 references যেগুলো তোরা ওভার দ্য উইকেন্ড পড়তে পারবি, and each of the articles are মানে filled with great information আর কি, and খুবই ভালো আর্টিকেল গুলো। সো আমি অ্যাজিউম করছি আর কোনো কোয়েরিজ নেই, দেন we'll put an end to today's session, and thank you everyone for coming, and thank you Shonak for your session on GPT. Yeah, Good yeah, night. same to you. Good night.